How do you say I have a reservation in Portuguese? The phrase I have a reservation in Portuguese is tenho uma reserva. Tenho uma reserva. Tenho uma reserva para esta noite. Tenho uma reserva para esta noite. I have a reservation for tonight. Desculpe, tenho uma reserva em nome de Silva. Desculpe, tenho uma reserva em nome de Silva. Sorry, I have a reservation under Silva. Tenho uma reserva no hotel. Tenho uma reserva no hotel. I have a reservation at the hotel. Reserva means a reservation or a booking, and it's a feminine noun, so that's why we say uma reserva for a reservation. Tenho uma reserva às 7. Tenho uma reserva às 7. I have a booking at 7. Tenho uma reserva no restaurante. Tenho uma reserva no restaurante. I have a reservation at the restaurant. Já tenho uma reserva. Já tenho uma reserva. I already have a reservation. So if you want to say I have a reservation in Portuguese, you can say tenho uma reserva. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado.